আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম Co Solicitors এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি। ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয় প্রতি রবিবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা। লাইভ প্রোগ্রাম হয় এবং পরবর্তী মঙ্গলবার ঠিক একই সময় আবার রিপিট দেখানো হয় দুপুর 12:30 থেকে 2টা। সুতরাং প্রতি রবিবার এবং মঙ্গলবার দুপুর 12:30 থেকে 2টা আপনারা ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখতে পারেন। 2002 সালে আমি আজাম Co Solicitors ফার্ম এস্টাবলিশ করেছি। দীর্ঘ অনেক বছর ধরে আমি ক্রিমিনাল ল এর উপর প্র্যাকটিস করে আসছি এবং আমার স্পেশালিজম হচ্ছে ক্রিমিনাল ল এর উপর। তাই এই প্রোগ্রামে আমরা শুধু ক্রিমিনাল ল বিষয়েই আলোচনা করি। কনফিডেন্সিয়ালিটি ব্রিচ হওয়ার রিস্ক থাকে বলে আমরা লাইভ প্রোগ্রামে কোনো প্রশ্ন নিই না। একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটর হিসাবে আমি অনেক বছর ধরে ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট এবং ক্রাউন কোর্টে ছোট বড় অনেক ধরনের কেস করে আসছি। আমি ক্রাউন কোর্টে অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো করেছি। আমার অনেক হাই প্রোফাইল কেসগুলো বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মধ্যে পাবলিশ হয়েছে। তাই কমিউনিটির মেম্বারদের কাছ থেকে বিভিন্ন প্রশ্ন আমার কাছে আসে, আর সেই প্রশ্নগুলোর উপর গুরুত্ব দিয়ে আমি ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রামের আলোচনার বিষয়গুলো ঠিক করি। আজকের বিষয়ের মধ্যে থাকবে আমরা আউটলাইন করব একটা কেস স্টাডি, একটা মার্ডার কেসের উপরে আমরা আউটলাইন করব। ওইটার উপরে আমার কলিগ ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি বলবেন। We are going to talk about the general principles of criminal law in this program. Every case has its own facts, merits, and demerits. If you are facing a criminal investigation or concerned about something that involves the police, always seek advice from a specialist criminal defense solicitor. সুতরাং পুলিশ যদি আপনাকে ফোন করে পুলিশ স্টেশনে যাওয়ার জন্য বলে অথবা অ্যারেস্ট করে যদি পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যায়, তাহলে সাথে সাথে আপনার পছন্দের একজন স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত। ইন্টারভিউতে যাওয়ার আগেই আপনি সলিসিটরের সাথে মিটিং করার জন্য চেষ্টা করবেন। আমার বক্তব্যগুলো আমি বাংলায় এবং ইংলিশে মিশিয়ে বলার চেষ্টা করব যাতে সবাই বুঝতে সুবিধা। প্রোগ্রামের শুরুতেই আমি আমাদের দেশে এখন মানুষ ভীষণ আতঙ্কের মধ্যে আছে। সারা দেশে এখন লকডাউন, আরো অধিক স্ট্রিক্ট লকডাউন আপনার এখন চলছে। গত 24 ঘন্টায় সর্বমোট মৃত্যুর সংখ্যা হচ্ছে, নতুন করোনা ভাইরাসের কেস হচ্ছে 41,342টা, 41,342, এবং আজ পর্যন্ত টোটাল মৃত্যু হচ্ছে 88,590, 88,590টা। In London, new variant found which may be up to 70% more transmissible, which is growing, spreading faster. লন্ডনে তারা একটা ভিন্নতা পাইছে এই করোনা ভাইরাসের মধ্যে, যেটা খুব ফাস্টার স্প্রেড করতেছে, এটা মোর ট্রান্সমিসিবল। আমার একমাত্র মেয়ে, সে ডাক্তার, হসপিটালে ডাক্তার হিসেবে কাজ করে। ডাক্তার এবং হেলথ কেয়ার ওয়ার্কাররা অনেক রিস্কের মধ্যে আছে, যার জন্য আমি খুবই দুশ্চিন্তায় থাকি। আমাদের সকলকে নিয়ে সরকারের পক্ষে একা সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। আমাদের সকলকে সতর্কভাবে চলতে হবে। সরকারের বিধিনিষেধ এবং উপদেশগুলো মেনে চলতে হবে।
আমি ওই উপদেশগুলোর আপনাদেরকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। Frequently and thoroughly wash your hands with soap or clean your hands with antibacterial hand gel. বলা হয়েছে সবসময় হাত ধুবেন সাবান দিয়ে অথবা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল যে হ্যান্ড জেল আছে ওগুলা দিয়ে সবসময় হাত ধুইতে থাকবেন, ডিসইনফেক্ট্যান্ট জেল দিয়া। অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সিম্পল সোপ ইউজ করলে আপনারা করতে পারেন। এটার কোনো আর্টিফিশিয়াল পারফিউম নাই, এটার মধ্যে কোনো কালার নাই। এটা আমি ইউজ করি এবং আমি এটা ভালো পাই। এটা আমি শুধু আপনাদেরকে বলবো না ইউজ করে, এটা আমাকে একজন খুব ফেমাস একজন ডার্মেটোলজিস্ট, উনি হার্লি স্ট্রিটের আমার একজন ব্যারিস্টার ফ্রেন্ডের ফাদার, উনি রিসেন্টলি মারা গেছেন। উনি জীবিত থাকা অবস্থায় আমাকে অ্যাডভাইস করছিলেন যে এই সিম্পল সোপটা ইউজ করো, এটা ভালো। ওইটা আমি ইউজ করি। আপনারা এটা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ওখানে লেখা আছে, ওইটা ইউজ করতে পারেন। Maintain 2 meter distance between yourself and any other person. 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখার জন্য বলা হয়েছে। সম্ভব হলে আরো বেশি দূরত্ব বজায় রাখবেন। আমি যখন রাস্তার এক পাশ দিয়ে হাঁটি, যখন দেখতেছি আমার সামনে দিয়ে আরেকজন আসতেছে, তখন আমি রাস্তার আরেক পাশে চলে যাই, তাইলে আর তার ধারে কাছে যাওয়ার পসিবিলিটিটা আর থাকে না। Stay at home and work from home unless allowed by rule. আপনি ঘরে থাকবেন, ঘরে থেকে কাজ করার চেষ্টা করবেন। যদি রুল এবং গভর্নমেন্টের গাইডেন্স যদি অ্যালাউ করে তখন বের হবেন। অ্যাভয়েড টাচিং আইজ, নোজ অ্যান্ড মাউথ। বলা হয়েছে নাক, কান, মুখ, নাক এবং চোখ হাত দিয়ে না ধরার জন্য। Always carry tissues and use tissues when you cough or sneeze. সবসময় আপনি টিস্যু ব্যবহার করবেন যখন স্নিজিং করতেছেন, কফিং করতেছেন, নাক দিয়ে স্নিজ হচ্ছে, টিস্যু ইউজ করবেন। Put used tissue in the bin and wash your hands afterwards. তারপর আপনি ওই ইউজ টিস্যুকে আপনি বিনের মধ্যে ফেলাই দিবেন সাথে সাথে, এবং আপনার হাত ধুয়ে ফেলবেন সাবান দিয়ে, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল হ্যান্ড জেল দিয়া। অ্যাভয়েড ক্লোজ কন্ট্যাক্ট উইথ পিপল হু আর আনওয়েল। বলা হয়েছে যারা আনওয়েল তাদের সাথে, তাদের সান্নিধ্যে না যাওয়ার জন্য, তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট না করার জন্য, যারা অসুস্থ, বৃদ্ধ অসুস্থ যারা। ট্রাই নট টু ইউজ পাবলিক ট্রান্সপোর্ট। যে বলা হয়েছে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট, আন্ডারগ্রাউন্ড বাস ইউজ করার জন্য সম্ভব হলে না ইউজ করবেন, এগুলো করবেন না। ট্রাই টু এক্সারসাইজ এট হোম, ইন দ্য গার্ডেন অর এট পার্ক। সবসময় এক্সারসাইজ করবেন নিজের ঘরের মধ্যে, গার্ডেনের মধ্যে করতে পারেন অথবা পার্কের মধ্যে করতে পারবেন। অলওয়েজ স্টে ইনফর্মড and follow advice given by healthcare provider. সবসময় নিজেকে অবগত রাখবেন, নিজেকে সবগুলা ইনফরমেশন গ্যাদার করার চেষ্টা করবেন। টেলিভিশন দেখবেন, আমাদের বাংলা চ্যানেলগুলো দেখবেন, ইংলিশ চ্যানেলগুলো দেখবেন, সরকারের পক্ষ থেকে কি বিধিনিষেধ, কি উপদেশ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো সবসময় ফলো করবেন। আমার একমাত্র মেয়ে, সে হসপিটালে ডাক্তার, আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছে এবং হসপিটালে রোগীদের সেবার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সবাই আমার মেয়ের জন্য এবং সকল ডাক্তার ও হেলথ কেয়ার ওয়ার্কারদের জন্য দোয়া করবেন। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করো। হে মাবুদ, তুমি আমাদেরকে এই মহামারীর কবল থেকে উদ্ধার করো। আমরা এখন যাব আমাদের লিগ্যাল প্রোগ্রামের একটা কেস স্টাডি নিয়ে, একটা মার্ডার কেস। আমি সংক্ষেপে যেটা আউটলাইন করব,
Jeremy Bamber was convicted for shooting 5 of his family at their Georgian farmhouse in the Essex country village. যে একজন ব্যক্তি তাকে কনভিকশন করা হয়েছিল, তাকে মানে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, সে শুট করেছিল 5 জনকে, তার ফ্যামিলি মেম্বারের 5 জন ব্যক্তিকে তার পরিবারের সে গুলি করে মেরে ফেলছিল এসেক্সের তার একটা গ্রামের যে ফার্ম হাউসের মধ্যে। The judge called him, যে জাজ সাহেব যে বিচার মানে করছিলেন কোর্টের মধ্যে, উনি বলছিলেন wrapped and evil beyond belief, যে সে অবিশ্বাস্যভাবে একজন খারাপ। And he ended up with a whole life sentence for the 1985 killings. এবং জাজ সাহেব তাকে লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল ওই 1985 সালের সেই কিলিং এর জন্য, সেই হত্যাযজ্ঞের জন্য। ট্রায়াল ওয়াজ ইন 1986, 1986 সালে এই ট্রায়ালটা ক্রাউন কোর্টে হয়েছিল। He denied killing his wealthy adoptive parents. সে অস্বীকার করছিল যে সে তার পালক, অ্যাডপটিভ প্যারেন্টস হইল কি পালক মা বাপ, আমরা বাংলাদেশে আমরা যেটা বলি পালক, যে আমাকে যে পালছে, আমাকে যে বড় করছে, যে পালক মা পালক বাপ, সে বলছে কি আমি তাদেরকে কিল করি নাই, এবং আমার সিস্টারকে আমি করি নাই। and her 6-year-old twin sons, এবং আমার বোনের যে 6 বছরের 2 টুইন সান ছিল, সর্বমোট 5 জনকে আমি হত্যা করি নাই। সে বলছে কি he claimed it was his schizophrenic sister who shot her family before turning the gun on herself. সে বলছে কি এটা হলো আমার একটা স্কিজোফ্রেনিক মানে আপনার একটা মেন্টালি ডিসঅর্ডার, মেন্টালি ইল একজন আমার একটা বোন আছে স্কিজোফ্রেনিক, ওই অসুস্থ, মানসিক অসুস্থ রোগী আমার বোন, সে আমার বাপকে, আমার পালক বাপকে, আমার পালক মাকে, আমার 2 টুইন নেফিউ, তার 2টা ছেলেকে 6 বছরের, এবং তারপরে এগুলো তাদেরকে কিল করার পরে সে নিজেকে নিজে ওই গান দিয়ে শুট করে মেরে ফেলছিল। David, this is a long time case. In 1985, killing took place. Trial took place in 1986. If you can outline why the case came to the court in the High Court after all these years in 2020. Yes, I'll do my best, Shafi. And first of all, thank you very much for having me back. It's a pleasure to be here again. I know there's a very big background, so you can, there's a lot of background to this case. Yeah. As you know, Shafi, it is one of the most notorious murder cases of recent times. And in fact, it's now become, I should say, one of the most controversial cases of recent times, with many people on both sides of the debate, many people absolutely convinced that Jeremy Bamber was indeed guilty of the murders and richly deserves the lifetime sentence which he's serving. Some other intelligent, serious lawyers and informed lay people who are convinced that he's the victim of a gross miscarriage of justice. Now, the reason why it came back in the last year before the court, again, it's been before the courts several times, is that effectively that some new evidence came to light in relation to a gun silencer, which had featured very importantly at the original trial. I'll try and put it in some sort of context if I can, and then explain the importance of the silencer. I think you've already explained to your viewers the essence of it,
in August of '85. 5 members of the adoptive family of Jeremy Bamber were shot dead at White House Farm in Essex, and the victims were his adoptive parents, Neville and June Bamber, his adoptive sister, Sheila Caffel, and her twin 6-year-old boys. Now, Jeremy Bamber was charged with the murders and tried at Chelmsford Crown Court. And essentially, the prosecution case against him was that he had calculatedly planned and carried out the killings, and that his motivation was greed and hatred for his family. The defence said that, in fact, it was Sheila Caffel, his adoptive sister, who'd carried out the killings, that she had a history of mental health problems, and that it was she who'd killed her parents and children with a shotgun before turning the weapon on herself. Now, the key point about the silencer is this. The prosecution said that Jeremy Bamber had deliberately, after himself carrying out the killings, had deliberately arranged the crime scene to make it look as if it was his adoptive sister, Sheila Caffel, who'd killed the members of her family. They said that after the killings, he set about arranging the crime scene to create that impression that she'd murdered her family before killing herself. But they said, when he lay the shotgun on her body to make it look as if she'd finally turned the gun on herself, it must have dawned on him that she couldn't have shot herself with the gun in the state it was then, because it had a silencer fixed to the end of the barrel, fixed to the muzzle of the gun. And that made the barrel of the gun with the silencer on it too long for her to have been able to reach down and press the trigger herself in order to kill herself. So they said he deliberately then removed the silencer, and that he'd taken the silencer downstairs to a gun cupboard on the ground floor and placed it in the gun cupboard. And effectively, he was trying to suggest that she'd done that and then gone upstairs after killing the members of her family in order to kill herself upstairs. And the reason why the case came before the court again in 2020 was that recent evidence had come to light, so the defence said, to suggest that there'd been more than one gun silencer found at the scene. In October of 2016, the Queen's Counsel, the very senior barrister who'd appeared on Mr. Bamber's behalf in his 2002 appeal, actually wrote to the Director of Public Prosecutions, asking in terms whether a second silencer had been recovered from White House Farm at the time of the investigation, and saying that he'd been told during the appeal back in 2002 that there were 2 silencers. And in fact, the defence had also instructed a very experienced forensic scientist specialising in ballistics and firearms, who believed that some of the materials that he'd seen suggested that there had indeed been a second silencer whose existence had never been disclosed to the defence. And in effect, the reason for the case coming back before the court in 2020 was that the defence had asked the prosecution to make disclosure of any further material in their possession which tended to confirm that there'd been a second silencer at the scene, and the prosecution said point blank, no. Yeah. We're not obliged to make disclosure. So that was rather a long explanation, I'm afraid, Shafi. But yeah, I know. In order to explain why it came back before the court, one needs to understand the context and the importance of that evidence about the silencer and whether there might have been more than one. But that's the answer to your question. Yeah, thank you very much. You precise very much main points you have spotted. We are going to just, because we are here just to give the little bit of information about what happens with the cases. It is so important. It is so important that you get an experienced, a very qualified QC for this type of case. Darshak, lot of my community members, they don't understand the barrister এবং QC difference টা.
what are the differences. QC's Queen's Counsel, our colleague David Walbank QC, he runs a site. It's called the crimecast.law. আপনি ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স আমার সাথে যে ব্যক্তি আজকে বসে আছেন, এটা মানে তার মানে বিশাল মানে এক্সপেরিয়েন্স, ইজ এ ভাস্ট এক্সপেরিয়েন্স। ইউ সি আপনি ওই crimecast.law এর মধ্যে গেলে আপনি দেখবেন 2019 টপ 50 কেসেস, 2020 টপ 50 কেসেস। তার মানে উনি মানে যেগুলা টপ র্যাঙ্কিং কেসগুলো উনি রিভিউ করেন এবং সেখানে পডকাস্টের মধ্যে উনি স্পিচ দেন, সেখানে কেসটাকে উনি ডেসক্রাইব করেন। তার মানে ওনার প্রফেশনাল ডিউটি যেগুলো আছে ওর অন টপ অফ দ্যাট উনি এই সমস্ত হি ইজ ক্যারিং আউট অল দোজ থিংস। সো ইউ নিড a very specialist QC, Queen's Counsel. আমি রিসেন্টলি মার্ডার কেস আমি পেয়েছি, আমার ক্লায়েন্ট বুঝার চেষ্টা করেন, আমি অনেক কষ্ট করে বুঝাইতে হইছে যে কুইন্স কাউন্সিলের ইম্পর্টেন্সটা কি, যে এই সমস্ত কেস there are such a important legal issues। এই যে এই কেসটা সে তার পালক মা বাপকে কিল করেছিল, তার টুইন নেফিউদেরকে এবং তার বোনকে, এবং করার পরে আজকের থেকে সেই 1985 সালে সে কিলিং এর পরে 1986 সালে ট্রায়াল হয়েছে এবং সে 2020 সাল পর্যন্ত সে ফাইট করে যাচ্ছে, কারণ তার কেসটা লাইফ সেন্টেন্স, সে 5টা লাইফ সেন্টেন্স তাকে দিয়েছে 5টার জন্য, কিলিং এর জন্য। তো এগুলোর জন্য ইউ নিড এ ভেরি স্পেশালিস্ট কুইন্স কাউন্সিল। ইউ নিড আপনার ডিফারেন্সটা বুঝতে হবে। ব্যারিস্টার এবং কুইন্স কাউন্সিলরা ওনা কিন্তু জাজ হিসাবে ওনারা বিভিন্ন ক্রাউন কোর্টের মধ্যে বসেন, এই কুইন্স কাউন্সিলরা ওনাদের এক্সপেরিয়েন্স মোর, ওনারা মোর স্পেশালিস্ট। এই জন্য আমরা এই মানে এই ধরনের কেসের মধ্যে আমরা কিউসিদেরকে আমরা এনগেজ করি। নাও he has repeatedly but unsuccessfully appealed against his conviction. এই ব্যক্তি সে তার এই সারা জীবন সেই কনভিকশনের পর থেকে সে ফাইট করে যাচ্ছে, তার মানে ফাইট করে যাচ্ছে কিভাবে তার এটারে আপিল করা যায়, কিভাবে বিভিন্ন কোর্টের মধ্যে ফাইট করা যায়। এটা আমি আপনাদেরকে বলতে হবে, a legal team, choosing a right legal team is very important. আমি দেখছি আমাদের ক্লায়েন্টরা আমার সাথে যোগাযোগ করতেছে, রেপ কেসের জন্য 20 বছর 22 বছর 25 বছর সাজা হয়েছে, লম্বা লম্বা সাজা হয়েছে, আমাকে বলে কি আজম সাহেব মিটিং করতে পারি নাই, বুঝতে পারি নাই, কোনো কিছু হয় নাই, কি করব, এখন তো টাইমও নাই, আমাদেরকে কোনো আপিলও করে না, আপিলের জন্য কোনো গ্রাউন্ডও দেয় না, 28 দিন পার হয়ে গেছে, কি করব, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তো সময় নষ্ট হয়ে গেছে, এখন তো জেলখানার মধ্যে টেলিফোনের আনসারও করে না। বাট আপনাদেরকে রাইট লিগ্যাল টিম and a solicitor who is experienced and specialized in criminal law আপনাদেরকে চুজ করতে হবে, এবং চুজ করার পরে আমি এবং আমরা তখন এনগেজ করব একজন কুইন্স কাউন্সিল লাইক ডেভিড ওয়ালব্যাংক কিউসি অথবা আরেকজন ব্যারিস্টারকে। ডেভিড, talk about on this time, on this point, we have only about 2 to 3 minutes time. He has repeatedly but unsuccessfully appealed against his convictions. Now, conviction, how many times he appealed? I'm trying to count them up. Many times. I can give you, you know better because you thoroughly examine all these cases. I remember some of the years, so if you miss, I will add up the things also. It depends which ones you count. I mean, it's 35 years since the murders. It's 34 years since he was convicted. And in that time, I'm just trying to count them up, he made an application to the Court of Appeal Criminal Division 3 years after his conviction. So in 1989, he made an application to the Court of Appeal for leave to appeal against his conviction. That application was refused, so that was unsuccessful. It was then, I think, that was in 2001. I remember that one. Yeah, and that's it was right. decided in 2002. Well remembered. It was then about 13 years before the next one, when he managed to get the case back in front of the Court of Appeal as a result of what's called a reference by the Criminal Cases Review Commission. So they had a full appeal
which was heard in December 2002. That was unsuccessful. Another decade passed until in 2012, I think. Yes, correct. He tried to get the Criminal Cases Review Commission to re-refer the case back to the Court of Appeal, and they declined to do so. And he then applied to the High Court to judicially review the refusal of the Criminal Cases Review Commission to refer the case to the Court of Appeal. That judicial review application was unsuccessful. And then most recently, we've had the judicial review application, which is the one that I was talking about in answer to your first question in relation to the new evidence about there potentially having been a second silencer. So that's at least 2 times it's been before the Court of Appeal, or attempted to be before the Court of Appeal. Twice he has attempted to judicially review aspects of the case. In fact, it's right to say he's also taken the case at least once to the European Court of Human Rights. So there you are. There's at least 5 times he has tried to appeal against his conviction. And I think many people think we haven't heard the end of it. Then there may be yet further attempts to appeal in the future. As I say, although many people are completely convinced of his guilt, there is also, I have to say and acknowledge, there are respectable members of the legal profession who take equally firmly the opposite stance. You'll carry on more things. We have to go for a short break now. Certainly. We'll get back to that point again. দর্শক, আমরা একটা short ব্রেকে যাচ্ছি। ব্রেকের পরে আমরা আবার ফিরে আসব। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটর ওয়ার্ল্ড ব্যাংক QC, সবাই আমাদের সাথে থাকুন।